All right, guys. So these are the two sheets I have, one for CAT and one for CET. This is CET का sheet where there's a complete 7 month का program. Which lecture कब कहाँ होगा कैसे होगा वो हम बात करेंगे. So first we'll do the basics, then we go for the advanced level. Same way we do for the CAT other exams. So same way going for CET as well. So this is a CET का full syllabus. I'll talk about that. That's the main sheet we're going to cover today. Guys, can you, one of you please just note somewhere that which all sheets you're going to get today. So, yeah, so I'm going to send you all the sheets one by one, not एक साथ, one by one, or as and when we go along, I'll give you all the sheets. This is pure CET workshops. No other exams. I don't want to see other exams today. Only CET. Yeah. So this is CET का syllabus. CET का percentile versus cutoff. 0 to 99 percentile. How to go in CET or CAP. Complete breakup. What are the different patterns you can get in the exam? Yeah, 7 month strategy plan, summary view. This is a detailed every question, which question, how many marks, which type of question, everything is there. Meghna, if you can't hear me, it's your problem. Please check your this thing. Result card, how many people were there at what percentile? This is a complete map. Study map, this is a calculator I'm making for CET. There's a complete 30 days plan, 20 days plan. Black book, which chapter is in which black book, everything is there. Slot 1 paper kaisa tha, slot 2 paper kaisa tha, everything is there. This is what I've learned in my engineering. Trust me, this is my 4 years ka engineering. Sorry, 4 years ka engineering nahi, 2 years ka MBA. Today I'm gone yaar. Today my dimag pura kharab ho chuka hai, itna kuch aaj ho gaya. So this is her college ka cutoff. OBC, ST, ST, SCBC, NT1, NT2, NT3, everything. Okay, so this is a complete sheet which I'll discuss with you one by one. So first of all, let's start the CET ka paper. I want to start blank sheet so that I can tell you what all is coming in the CET exam. According to that, we will plan ourselves. Okay, let's imagine today's CET ka exam. Okay, today's CET exam. Which section to start with? My advice to you guys, do not start with the logical section. Do not start your paper with the logical section. That's my request to you. Start with the verbal ka section. Okay, so verbal, the ideal starting point. Yeah, never. Okay, Virat Kohli ko opening mat do. Your logic is Virat Kohli. Yeah, if you give opening to Kohli, and if Kohli first ball pe out ho gaya, you are gone. Fine. So never give Kohli as the opening batsman. Abstract ka problem is abstract. Last 2 years, abstract is very, very tough. Yeah, avoid abstract. Avoid abstract is very, very tough. Best opening batsman is verbal. By verbal, I mean Shikhar Dhawan. Dhawan पहली बॉल पे आउट होए किसी को फर्क नहीं पड़ता, ठीक है. इंडियन टीम को फर्क नहीं पड़ता, धवन को भी फर्क नहीं पड़ता. आउट हो गए कोई बात नहीं, अगले में खेलेंगे. दैट्स हिज एक्चुअली एटीट्यूड. ही डोंट केयर अबाउट एनीथिंग एल्स. सो वर्बल इज योर this thing. Then Rohit Sharma can be abstract in that case. Yeah. So verbal is the ideal starting point of the paper. So verbal mein there are two parts. Yeah. Verbal part 1 is vocabulary and grammar. So vocabulary, vocab based questions, sentence connectors, fill the blanks, interchange, close test, error spotting, sentence improvement, sentence synthesis. This is a complete syllabus for the CET exam. You pick up any exam, no other exam have a syllabus which is as deep as this. अब कोई एग्जाम देख लो, NMAT, SNAP, CMAT, सब में कम आएगा. CET में ये सब आने वाला है भर भर के. Okay, this is a CET का full syllabus. CET का syllabus have not changed. Type of question have changed. Your black books contain all the new type of questions. Okay, so this is your part 1, which is 25 marks. And those who are giving CAT exam as well, this topic in CAT exam is 0 marks. 0. Not coming in the CAT exam. 0 marks. Okay, so this is first thing first. And the best, Naveen, please don't copy paste. I'll answer that question afterward. You will get everything. Don't worry. Don't copy paste, please. Okay, this is a 25 mark paper. If you can do these topics, you are covering up for all the exams. SNAP, NMAT, all the non-CAT exam ka preparation is automatically covered if you do here. Okay.
This is above and beyond any other exam combined together. ठीक है, so 25 mark का vocabulary grammar and 25 mark का reading based question, para jumble, para completion, idioms or sentences, reading comprehension and mixed type question. So this is a complete syllabus from the CET point of view. And verbal ka pattern have changed. Yes, verbal ka pattern have not changed, but verbal ka type of question have changed. For example, anyone gave CET exam last year, RC tha hi nahi. It was not reading comprehension. It was fill in the blanks in RC. It was para jumble in RC. It was everything combined together into one. So open up your black books, you'll find it was easy. Yes, it was easy, but new type. And we as an Indian student are not used to new type. See, logic, if I give you new type of question, you'll be shocked. Because logic अपना strong area था. Yeah. Verbal new type, public को फर्क ही नहीं पड़ता. बाहर आके when I told them, boss, this time verbal pattern was new. अच्छा, कुछ नया था, मेरे को दिखा ही नहीं, मेरे को तो आपसे दिखा था. And this is a fundamental issue. Every coaching classes is sending their pappu to give the exam. बड़ा लोग नहीं आगे exam देने. They'll send your employee to go and give the exam. My employee will come and say, para jumble tha, para completion tha, RC tha. Yes, everything was same. RC was totally new type. Para jumble was new type. Para completion was totally new type. Yeah, हम गरीब लोग हैं, हम छोटे लोग हैं. I give the exam every year. This is my duty. This is my promise to you. You are getting the most updated books available in the market. Yeah. So the black books you have is the most updated books, and your target is to complete those books by Diwali. मेरे को दिवाली तक कब है? दिवाली कब है? दिसंबर, नवंबर, मिड में आके you complete all these things. Okay. November 2021, Anisha, I think, yeah, 20, whatever the date. कैट जो दे रहा तुम्हारी प्रॉब्लम है भाई, वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, वो तुम जानो, कैट जाने. मुझे नहीं पता कैट एग्जाम कौन सा है. ठीक है, मुझे नहीं पता कैट एग्जाम क्या है, क्या होता है. मुझे सीटी दिख रहा अभी. मैंने पहला को बोल दिया, दिस इज सीटी ओनली क्लास. ठीक है, आई विल वेट फॉर कैट टू हैपन. आफ्टर कैट एग्जाम जो मैं कैट की मारने वाला हूं ना, ठीक है, अभी नहीं, अभी सिर्फ कैट. या दो कैट देना, वो कैट भी. हाँ, एनमेट स्नैप देते जाओ तो दे बेटा. नार्सिम जी की फीस इज 21 lakhs ओनली फीस. हॉस्टल अलग, खाना पीना रहना अलग. पीना तो ऑब्वियसली जेबी में भी तो तुम्हारे होगा. बजाज हॉस्टल इज 10,000 rupees. Bajaj hostel is 10,000 rupees. Okay, that's advantage of CET. Okay. Yes, these topics are applicable for the all non-CAT exam. All non-CAT per month, नहीं बाबा, per year. Vaishnavi, per year 10,000 rupees fees. Sorted. Okay. Guys, will get everything. Don't worry about that. Please don't post कि ये भेजो वो भेजो. मैं सब भेजूंगा, टेंशन मत लो. ये आपके लिए है. This Excel sheet for you only. Don't worry. Okay. So this is a verbal का part, first part, and your target score in verbal is, let me just write it here. Verbal का target score is, Anjali, if you can switch off your camera, it'll be great. Please switch off your camera, Anjali. Thank you. Yeah, let me set up the target for you as well. Yeah, for verbal, this is the best case. Good boy who is going to JB, and this is the best boy who is going to JB. Yep. Good boy have to score minimum 30, and best score be minimum, best score is 40. This is a range. Out of 50 question of the verbal section, you have to score 30 to 40 के बीच में score लेके आ जाओ. If you want to go to Bajaj, this is JB. Yeah, my target is only JB. Like someone today said to me, I don't know who said to me, yaar, I think Pooja or some girl with P name. She told me, I told her, don't worry, JB नहीं तो Sidnam तो है ही हमारे पास. You know what she said me? कि sir, JBIMS and Sidnam gap is 5 marks. Cut off this year 137, आप लोग के लिए round off करके 140. Sidnam की cut off 135. For 5 marks extra, your average salary instead of 12 lakhs will become 24 lakhs.
For 5 marks extra in the CET paper, you are getting double the package. Okay. For those who are giving CAT exam, guys, it's my responsibility to teach you CET along with that as well. All India students can give CET exam. Everyone can give CET exam. Okay. So this is a verbal ka first target. Out of 50 question, you have to score 30 to 40. Yeah. Without using G strategy, without using any tukka. Tukka bhi nahi marenge. We'll modify tukka in the month of Jan. Yep. Ideal time, thanks Nine for that. Ideal time for the section is 30 minutes. The target time is 30 minutes. Okay. Okay, verbal section. So black book khatam karo, uske baad mock pe mock. There are 50 mocks in login ID, 50 mocks. Yeah. There are first 5 mocks are baby mocks, very simple. Then good length mocks, then advanced mocks. Last ka 5 nonsense mocks, ekdam high-fi level. Okay. Okay. That's the first section, verbal. Second section, which I'll start with, yeah, the level तो easy ना यार. Obviously time कम है तो time अभी बात करते हैं. Time के बारे में Akash will talk about time up towards the end. Yeah. Don't worry. I'll give the timer. ठीक है. Next section to pick up is abstract. Okay. Abstract में what people are doing, they are doing abstract in only one way. Like they pick up the book, question number 1, 2, 3, 10, they just go by the question number. What we have done in abstract, we have divided abstract into these 10 chapters. Type of logics में ठीक है, AB, this, that, series, fill the blanks, interchange, analogy, double analogy, dissimilar pair, similar pair. Everything is going to be covered in your books. Yeah, in your black book, I think everything is covered. I need to check. इतने ज्यादा section है क्या? Yeah. ठीक है. So this section, Manish, exactly right. This section है तुम्हारे दिमाग के आप में घूमेगा, diagrams घूमेगा. This is my advice to you: never study abstract after midnight. This is my request to guys, all the guys, never study abstract. Guys and girls, obviously everyone, don't study abstract after midnight because सारे चांद सितारे तुम्हारे दिमाग के आगे घूमेंगे. ठीक है. कहाँ बेचारा ऐश्वर्या राय के ख्वाब दिखता था एंड कहाँ उसको ये आएगा दिमाग में. ठीक है. तो एब्स्ट्रैक्ट रात को मत पढ़ना, डे टाइम में करते जाओ. एंड टॉपिक वाइज विल गो चैप्टर वाइज. ओके, दैट्स माय टारगेट. आई एक्सप्लेन ऑल दिस चैप्टर्स टू यू. ओके. कौन है यार वो फेमस स्टार, कौन सी थी यार, मेरे को नाम ही याद नहीं आ रहा, जिसके ख्वाब मोस्ट ऑफ द बॉयज थिंक अबाउट हर ओनली. शिट यार, सनी लियोन तो पुरानी होगी यार. अरे नहीं रे बाबा, इंटरनेशनल लेवल. मिया, यस मिया. कमीने साले कौन मिया. ओ फक, कितने कमीने रे तुम लोग, कितने कमीने हो तुम लोग. हे भगवान उठा लो भगवान, इन सबको उठा लो. सबका सेम आंसर यार, सबका सेम आंसर. ठीक है. एनीवे, तो मिया करके ना एक एनजीओ चलाती है मैडम. तो anyway, CET. Okay, abstract is number 2 topic which I'm going to pick up. Last 2 साल से abstract बहुत टफ आ रहा है, तो चुपचाप जी स्ट्रेटजी लगाओ. जय माता दी, आगे बढ़ो. ओके, चुपचाप जी लगाने का. Ideal score for a good boy is 20 and for the best boy also 20. Yeah, target score is 20. Okay, can I tell you one good thing? Good boy will go to Chetna and best boy will go to JB. Okay, see, with due respect to Chetna is a very good college, average salary around 6 to 7 lakhs, but I have the problem with the name Chetna. और मुझे चेतना से कोई प्रॉब्लम नहीं, बाकी सब उसके बीच में आएंगे. Okay, abstract is 20 is the target score, 20 marks. Time 15 minutes. Nandan have spent 25 minutes on last year CET paper in abstract. You have 15 minute का time. जो उखाड़ना है 15 मिनट में उखाड़ो, नहीं तो जी स्ट्रेटजी लगाओ, आगे बढ़ो. We'll use जी स्ट्रेटजी.
ओके टोटल 25 यस 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 सॉरी 25 ठीक है बाबा ठीक है गलती की पब्लिक छोड़ती नहीं यार आई स्पेंड 1 आवर ऑन वर्बल नहीं नहीं तुम आधा मैं बोल रहा हूँ ना ये टाइमर मुझे तुम्हें डे 1 से आदत डालनी है कि भैया ये दुनिया साला इधर की उधर हो जाए ये टाइमर मैच होना चाहिए बस वो करेंगे वो आगे जाके करेंगे आई एम नॉट वरीड अबाउट ऑल दिस थिंग नाउ टाइमर आई एम नॉट वरीड अबाउट टुडे आई विल बी वरीड अबाउट इन दिसंबर दिवाली के बाद ये सब दिवाली के बाद की बातें सी सीईटी का प्रिपरेशन नॉर्मली स्टार्ट बाय गणपति बापा मौर्य गणपति घर के जाने के बाद this is going to happen to everyone the moment those are especially from Bombay Pune Nasik our this side of students गणपति बप्पा जाने के बाद ना दिमाग में आता अरे गणपति तो अपना इधर है किधर मैं कैट देने जा रहा था ओ माय गॉड इतनी बड़ी गलती अपन सीटी निकालेंगे ठीक है वाई नॉट बिकॉज ऑफ गणपति बप्पा इज बिकॉज ऑफ कैट नहीं हो पाएगा मैक्सिमम जनता को स्विच रातों रात स्विच टुवर्ड सीईटी गणपति बप्पा के बाद CET मतलब वही CET SNAP NNET all the non-CAT exams combined together okay abstract after the abstract logic that's exactly what I did last year superb okay now we move to the logic part logic has got 3 sections traditional logic which is 20 marks coin decoding relationship direction sense all these topics yeah coin inequality all this topic is 20 marks okay 20 marks का paper is traditional logic which is your book number 7 this is good book yeah ये अच्छी book है okay then book number 2 is complicated logic or I normally call the modern logic book में क्या नाम है एक बार देखना यार बाद में आपको पता चलेगा modern logic input output syllogisms data sufficiency 15 marks ठीक है that is a modern logic ठीक है book में it's called modern logic exactly and this combined topic is 35 marks then I'll start with the logic yeah and book number 3 which is the cutest and my favorite book किधर गया book number 3 which I love the most I love to teach the most is critical reasoning inference assumption argument conclusion course of action cause and effect critical reasoning these 7 chapters guys is 10 marks कोई focus नहीं करता none of the students none of the coaching वाला is focus on this golden rule लगाएंगे अपन चुपचाप आगे बढ़ेंगे exactly okay yeah it can come in cat also yes 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 आने को कहीं भी आ सकता है यार okay फाइन मैं एक बार दोबारा भाई ऑल ऑफ यू विल गेट दिस शीट ऑल ऑफ यू विल गेट दिस शीट अभी चुप हो जाओ बस हैप्पी सौरभ तेरे को मैं 2 बार भेजूंगा बस हैप्पी सौरभ को 3 बार ले लो तुम बस अभी चुप हो जाओ बस सुन लो बाबा सुन लो सब कुछ मिलेगा मैं किधर भागे जा रहा हूं यार बोरिंग यस क्रिटिकल रीजनिंग माइट बी बोरिंग मिलन क्या करना है छोड़ना कि क्या करना फिर ओके करना तो है ही okay now okay I'll tell you one thing see if you're following our weekly timetable we are going to take care of everything so if I open up that cat ka sheet as well for the timetable for the weekly timetable we are covering up everything if you are following the weekly timetable your life is set ठीक है because maximum जनता is going to give cat and CET both the exams even I recommend that कि maths and CET recording मिलेगा रे बाबा चुप रहो ठीक है CAT and CET both exams. Okay, look at this timetable. This is a weekly timetable. Every Monday we are doing the topic which is only going to come in the CET exam. Yeah. Rest all the topics is going to be common for CAT and other exams. तो आप मेरे पे छोड़ दो ठीक है those who are preparing for CAT and CET we are taking care of everything. Okay. I'll take care of that. ठीक है वो मेरे पे छोड़ दो Okay, superb. Now these topic combined is your logic and then we'll talk about the puzzles. Now puzzles is 30 marks
and logic is 45 marks. Okay, now this is changing, this pattern is changing. It can become 35 also, this can become 40 also. Depend upon the lot by lot. Morning वालों को ज्यादा था, उसको कम आ गया, किसी को ज्यादा आ गया. So let's keep it 40 and 35. Yeah, it can be any breakup between them. Total is going to be 75. Yeah. So otherwise 45 and 30 रखते हैं. This can change. Best score logic is, this is total, sorry. This is going to change for good student. Ideal score is JB वालों के लिए you have to score 35. And puzzle में 2 puzzle, 4 puzzles. Good वाले के लिए 35, same score. See, abstract and logic, all of you are scoring almost same marks. Okay. Yes, those are saying 45 mark का puzzle था guys. The blood relationship and direction sense की puzzle, ये मैं तुम्हें रट्टा मरवा के भेजूंगा, ये मैं हर साल करता हूँ. Direction sense is की puzzle, direction sense की puzzle, direction sense में आती है, blood logic में आती है, blood relationship, direction sense. These are part of logic, not puzzle. Puzzle ये नहीं है. तो मनीष नंदन, ये 10 marks उसमें से कम कर दो. If I reduce 10 marks, कितना बचा? 35. Okay. वो मेरे पे छोड़ दो. वो ये जो आप जो भी बोले ना, वो मैं सब मेरे को मालूम है. Guys, I am giving CET का एग्जाम for the last 5 years now. उससे ज्यादा ही दे रहा हूं, बट मैं एज कम बताने के लिए 5 बोलता हूं. एक एक क्वेश्चन सीट में जो आता है ना, मेरे सामने, मेरे हाथ में. ओके, नो पर्सनल क्वेश्चन, नो पर्सनल क्वेश्चन. चालू साला पब्लिक मौका मिलता है, चालू रहता है. ओके, ऑलराइट ऑलराइट ऑलराइट. कमिंग टू द पॉइंट, एक्सपीरियंस तो बहुत है भाई के बाद, तुम्हारा एक्सपीरियंस बहुत है, हर चीज में एक्सपीरियंस है. ओके, टाइम for logic and puzzles together time is 65 minutes. Okay, together you have 65 minutes. And then come quant and DI. First we'll do DI, then we'll do quant. So DI 20 question. Okay, what I've done is DI, data sufficiency, data comparison. I've combined them together into one section. And then quant ko chhod diya alag se. So this book is 30 marks. And this book is 20 marks. So those who don't like maths, maths is 20 marks. Chhod de. Okay. So this is your 50 mark ka 30 mark ka paper. Target score for JB total is 35. Breakup 17 and 16. अभी वो करते हैं ना, इस बात का मैंने पता किया नहीं है, data analysis. And this should be 15. Time last 40 minutes. ठीक है, तो this is your CET का strategy. This will be sum of everything. 150. Time 200, 148, 125. 148 कैसे हो गया यार ये? क्वांट कम कर दो. अच्छा, द बेस्ट था ना वो, तो बेस्ट था. सॉरी, दैट वाज नॉट गुड, दैट वाज बेस्ट. फाइन, दिस इज द टारगेट गाइस. ये तुम्हारा जेबी सामने आ गया. 140 करना है, इसको और कम कर दो. मेक इट 16, 15. दिस इज योर टारगेट स्कोर फॉर बजाज. Fine. This is the achievable target, guys. I'm giving you the time target which is achievable. Okay, time, total time is 40. You can do it 20, you can do 25 and 15. It's totally your wish. Yeah. So this is your complete breakup for, this is your CET strategy. No, for non-Maharashtra people, you have to score 5 marks more. Yeah, non-Maharashtra people have to score 5 marks more. Karan, okay, I'll do that. Karan, I'll do that. Okay. Okay, now let's look at how much you will get at what college you will get at what. CET, last year CET,
5 क्वेश्चन करेक्ट, 50 क्वेश्चन करेक्ट इज 50 परसेंटाइल, कुछ नहीं मिलेगा, 60 कुछ नहीं मिलेगा, 70 पे जाके यू कैन गेट इनटू पीजीडीएम ऑफ छोटा मोटा कॉलेज, या इफ यू गेट 70 परसेंटाइल इन सीईटी पेपर you will get 5 lakh का जॉब, ठीक है, दिस इज योर सैलरी एंड दिस इज अ कार यू आर गोइंग टू ड्राइव आफ्टर दैट, सो यू विल बी ड्राइविंग 5 lakh वाली कार है कि ऑल्टो। सीईटी में गेट 60 मार्क्स यू विल गेट ऑल्टो, अप टू 80 परसेंटाइल आल्सो यू विल गेट ऑल्टो, ओके ओके। इफ यू गेट आई गॉट 82% तो ऑल्टो बाइक तो मिल ही जाएगी ना यार, हम बड़ा सोचो यार, तुम एमडी बन गए हो ना, यू कांट ड्राइव बाइक, यू ड्राइव कार, अगर जॉब लगा तो, एग्जैक्टली माय पॉइंट, अगर जॉब लगा तो, ठीक है। अब आ गया 85 परसेंटाइल, 85 परसेंटाइल पे चेतना, एवरेज सैलरी 6 लाख, कार कौन सी मिलेगी, ऑल्टो, दिस इज पीजीडीएम, नॉट ओनली एमएस, दिस इज पीजीडीएम, प्रोवाइडेड जॉब लगा तो। सी दिस इज द प्रॉब्लम इज कमिंग नाउ यार, चेतना, डालमिया, SIS आर ऑल इंक्रीजिंग देयर एवरेज एवरेज intake itna fully automatic auto, yes you can do that, 90 percentile is where the magic happens, SIS, Dalmia is at SIS, PGDM guys I'm talking about is at 90 percentile, fine. SIS, Dalmia have a average salary, I'll write here college ka naam, I'll write here, yeah, have a average salary of around 7.5 lakh, last year tha, so maybe this time they will show the salary of 8 lakhs and car will be upgrade, Swift क्यों बोले भाई, Swift Desire स्टैंडर्ड अपना, अभी डिजायर की स्पेलिंग, दिस इज CTC, यस यस यस, दिस इज CTC, ओके, 94 8 लाख डिजायर ओनली, 95 8 लाख का पैकेज, 95 परसेंटाइल पे आके यस यू कैन गेट इनटू एमएस ऑफ द टॉप 10 कॉलेजेस, टॉप 15 कॉलेज का एमएस चालू हो जाएगा आपको। गाड़ी कौन सी, डिजायर, ओके। 97 परसेंटाइल इज वेयर यू कैन गेट MET, IES, चेतना का पीजीडीएम सॉरी एमएस का, ठीक है, दिस इज एमएस, या दैट वाज पीजीडीएम, दिस इज एमएस नाउ वी टॉक अबाउट एमएस, okay, 98, 99 percentile will be SIS PGDM at 99, Willinker at 99.5, Sydenham at 90, अभी मैं बोर हो गया यार, Sydenham at 99.8 and Bajaj at 99.94 or maybe 95 JBIMS. This is your target score, 138. I'm rounding it off to 140 marks. Guys, you have 7 month का time. कार तुम्हें जो चलानी बेटा चलाओ, कोई टेंशन नहीं है. Open category, yes. If you're from the reserved category, go to ctking.com/jbims. You will get that. So Willinker is there. Willinker is there, guys. Willinker is there. अभी है, अगले साल का पता नहीं, इस बार तो है. डालमिया निकल गया. Pumba, sorry, yes, good point. Pumba will be here. SIS Pumba. Sumaya निकल गया. Sumaya is not there. For Sumaya, we have to give the CMAT का exam. Reserved category वाले, please go to ctking.com/jbims. ctking.com/jbims. I provided the cutoff, detailed cutoff. ctking.com/Sydenham for the Sydenham cutoff. Indira College will be 98 percentile पे. Indira College will be here. Indira College Pune यहाँ पे. Okay, now let me tell you one secret. There are two main exam I can give, CMAT and CET. CET का competition आपके सामने है. Fine. How many people are online right now? 294 people are online right now for the CET का thing. CMAT कितना लोग देने वाला है? बहुत कम. JBIMS accept both CMAT and CET, both the exams. Okay. Now, if you are good in GK,
or if you can improve your GK, CMAT is a more easy exam to crack, guys, more easy to top than CET. Why? Because competition come hai. Okay, I'll give another example. If I would have been keeping this workshop for CMAT only, 20 लोग नहीं आते, right? 20 people would have come for the workshop. CET के नाम पे 294 people are online. आपको मेरा पॉइंट समझा मैं क्या बोलना चाहता हूं? या जीके कहां से करना है? cetking.com/gk, डाउनलोड द मंथली जीके PDF और ये अभी से शुरू करना कर दो, ठीक है? CMAT की कट ऑफ कितना जाएगा? cetking.com/cmat, नहीं तो CET तो है ही अपना, चलेगा? विच एग्जाम यू वांट टू फोकस ऑन, CET और CMAT? लास्ट 1 ईयर का जीके, मानसी 1 ईयर का जीके। अरे क्यों बोथ, एक पे क्यों करने का? अपन दोनों ट्राई करेंगे। CMAT is in the month of January end, let's say January 23rd, I'm assuming a date, I don't know, January 23rd, and this is in March. अपने पास टाइम ही टाइम है यार, we'll focus on both. ओके, डिफिकल्टी तो रहेगा यार, CET कौन सा इजी यार ना, दो थिंग CET इज इजी। बताओ यार किधर टाइम का, कोई तो कह रहा था टाइम का प्रॉब्लम आएगा, ये किधर प्रॉब्लम नहीं है भाई। 50 क्वेश्चन 30 मिनट्स टाइम इशू, 25 क्वेश्चन 15 मिनट्स टाइम इशू, 75 क्वेश्चन 65 मिनट्स टाइम इशू, DI क्वांट में 50 क्वेश्चन 40 मिनट्स टाइम इशू। टाइम इशू इज एवरीवेयर। CMAT के लिए ब्लैक बुक्स इज मोर देन सफिशिएंट। ओके, CMAT हैव नेगेटिव मार्किंग, CET have no negative marking. CMAT have negative marking minus. How many questions in all that thing? cetking.com/CMAT. I'll make a video for that. वो मेरे पे छोड़ दो। अपन CET की, आज अपन CET की बात करेंगे। Guys, I'm teaching of both the exams, CAT and CET, but CET मेरे दिल के पास है, because today I am here because of JB. So whatever happened to JB, I cannot leave JB. ठीक है, तो I always will respect the fact that I am here because of JB. ठीक है, so I don't count, frankly speaking, I don't know how many people have got a call from Ahmedabad, I am Bangalore, I have no idea. If you ask me how many toppers are there in CET, चिट मेरे सामने लगा है कि how many of them topped in CET. There are 6 students from CET King in JB. okay, सागर पलीवाल, मैं तुम्हारे साथ हूं। टेस्ट CMAT का लेवल इज इजी, CMAT टेस्ट सबसे इजी लेवल है यार, टेस्ट का लेवल इज मच मोर इजियर। अदर देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन होम यूनिवर्सिटी, OHU, HU, देयर इज नो डिफरेंस। ठीक है, अब बस आप जान लगा दो, मैं तुम्हारे साथ हूं, आगे बढ़ो बस तुम। ठीक है, हाउ मेनी सीरियस स्टूडेंट गिव CET एग्जाम? CET या प्रॉब्लम है, CET द लास्ट एग्जाम, सबकी फटी होती है, दैट्स अ मेन फंडामेंटल इशू विद द CET पेपर। Yeah, so everybody is serious. MET के एवरेज 5-6। मुझे बात नहीं करने का यार, JB सिडम के नीचे मेरे से बात ही मत करो, ठीक है, प्लीज, सिंपल। ओके, अभी के लिए, आगे जाके बात करेंगे ना। तो दिस इज योर स्कोर वर्सेस परसेंटाइल का चार्ट। आई वांट यू टू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ठीक है, ठीक है, ओके। हाउ टू improve puzzles, we'll talk about everything, आगे जाके we'll do that everything. I am going to start the series with Vidhan sir. He is going to take the one by one topic. See, this is I'm giving you from a general point of view कि तुम्हें इतना लेके आ जाओ, उतना लेके आ जाओ, तुम्हारा हो जाएगा। Vidhan have got 99.99, तो I want him to take separate workshop for every topic. Logic का अलग, puzzle का अलग, इसका अलग। So for the next 1 month, I want him to take 10 workshops for that. Yeah, CET का workshop is starting from next weekend. August first week से we start the CET का advanced workshop. 1 workshop every week. Okay. There is no GDPI. There is nothing required. There is no GDPI in CET. Pure exam दे के आओ, admission हो गया।
फीस का शीट दिखाइए, फीस वाला शीट कौन सा था? फीस वाला शीट कहाँ दिखाया मैंने? Which was your stronger section? I was average in everything. I am never a master of one. I was always jack of all trade. Yeah, because I don't want to bet on one area. Okay. Yes, Jay, everybody have a chance for CET. अब competition देखो यार, all India का competition ही कम है. Yep. Target 50 marks. Simple target 50 marks. This is a chart form for verbal, for quant, for DI. How will you grow from 0 to 99.99 percentile? I have given you the table here for 40 marks. तुम 30 में करके दिखा दो, तुम 80 में करके दिखा दो. Problem is going to be speed. Yes. Problem is going to be speed. That I'll take care of. वो मेरे पे छोड़ दो. Okay. चलेगा. All the best. In description box I give you the numbers in case you want to join our program. आदत पड़ गई बोलने की.